markup, markdown. Pag ganito yung given, lagi mong hanapin kung ano yung value ng markup o kaya markdown. Pag markup, laging mas mataas yung selling price. Pag markdown, mas mataas yung cost. Ibig sabihin ng markup, tumubo ka. O tignan mo dito, 580. Mas mataas yung 580 kaysa 500. Ibig sabihin, tumubo ka ng 80. Yung tubo mo, yun yung tinatawag na markup. So, ganun lang, i-minus mo lang. Kung given na to, i-minus mo lang. 580 minus 500 equals 80. Hindi meron ka ng markup agad. O dito naman, 1 to 50 minus 11 equals 150. O dito naman, diba mas mataas tong selling price kaysa cost. Di, i-minus mo lang to. 850 minus 120 equals 730. O, yan. O, ito naman, mas mataas dapat to. So, ipag-plus mo sila. 950 plus 150 equals 11. Pag meron ka ng markup, ito, wag mo na to kasi wala nang given pareho eh. Pag meron ka ng markup, pwede mo nang makuha ito, tsaka itong mga percentage. Pag may percentage na, yung kukunin mo lang dyan yung markup. Ito yung pinaka dapat mo kunin, kaya nga ito yung una natin eh. So, percent of markup based on cost. Hanapin mo yung cost. Ito yung cost to. So, ito yung markup. Ito yung cost. Divide mo lang. 80 divided by 500. 80 divided by 500 equals 16%. 0.16 yan eh. 0.16. Percentage hinahanap. Di 16%. Markup based on selling price. Markup 80 divided over selling price. 580. O, ganun lang. O, 80 divided by 580 equals 0.1379 or 13.79%. O, ganun lang. Divide mo lang. Ito naman, ganun din dito. 150 divided by 1,100. Kasi 1,100 yung cost eh. MU based on cost. Ito yung cost. Equals 12%. Kinalkyo ko na yun agad. Ay, mali. 13.64 pala. 13.64%. Tapos, sa selling price naman, 150 divided by 1,250 equals 12%. Ito given now. O, next naman, markup based on cost. So, 120 divided by 730 equals 16.44. Pinalito ko na yun agad eh. Ito naman, 120 divided by 850 equals, kasi based on selling price, ito yung selling price, so 850 equals 14.12. 14.12%. Ito naman, ito yung markup based on cost. Di 150 divided by 950, ito yung cost, equals 15.79. O, ganun din dito. 150 divided by 11 equals 13.64. Yan. Pwede naman computein sa sarili nyo, diba? O, next, ito naman. Pag ganito naman yung given, simple lang yung gawin nyo. Unang yung makukuha dyan, yung markup. Kasi selling price, so, markup based on selling price, 60%. So, magiging nyan, 680, wait lang. 680 times 60%. Ganun lang. 680 times 60% equals, yun yung markup. Equals 408. Oh. Multiply nyo lang kasi based on selling price. So, 680 times 60% equals 408. O, try nyo dito. 11 times 13.64, 150 sagot yan. Or 850 times 14.12, 120. O, ganun. So, total nakuha na natin yung markup. Pakukuha na natin yung cost, diba? Parang ginawa natin dito, diba? I-minus natin. 680 minus 408 equals 272. O, hindi makukuha na natin MU based on cost. O, 272 ay 408 divided by 272 equals 1.5 or 150%. Kasi
inano mo sa decimal, dalawa yan, edi 150%. O, diba? Ganun lang. Next naman, problem. Joanne sold her old iPhone for 5,000. 5,000 daw niya binenta. So, yun yung selling price. 5,000. At 8% markdown. So, mas mababa yung price. Wala siyang kita noon. 8% markdown. Find the markdown. Yung markdown yung price. Yung kung ilan yung nalugi niya. So, edi ano lang natin. 5,000 times 8% equals 400. Edi 400 yung markdown. Ito na agad yung markdown. O original cost. O ito na yung selling price. Ito yung cost. E di minus mo lang yan. Yung original cost niyan equals 46. Bakit? 5,000 minus 400. 46. Yung ibang problems, basta ito lang yung formula niyan. Pag selling price, pag ito yung given, ito lang. Selling price minus cost equals markup. Or cost minus SP equals markdown. Depende. Mas malaki yung cost kapag markdown. Pag MU based on cost, markup or markdown divided by cost equals yun yung rate. MU based on cost. Based on cost. Pag MU based on selling price naman, MU divided by selling price, SP equals M percentage of MU based on cost or on selling price. Basta pag may percentage, lagi nyo tatandaan may division, okay?